Welcome folks, welcome to A's American English and take your corporate book. We are in continuation with the corporate vocabularies, the words which Americans and Britishers speak, the words which the native English speakers speak. Now coming here to the first word, 74th word, buzz. What do you mean by buzz? Buzz. What do you mean by buzz? To call someone in phone. You are phoning up to somebody, then it is called buzz. He buzzed me means what? He called me. He buzzed me means what? He called me. Buzz. Second meaning of buzz is feeling after having a drink or a drug. Drug, you know, drug. What do you mean by drug? Usually it is for medication. You take the drug so that you get a cure from your body, aches or pains. That is called drug. Drug abuse means what? You are making wrong use of drug. That is called drug abuse. Drug abuse means you are taking for intoxication. Intoxication means what? For a kick. That is called drug abuse. Drug is a word which is positive. It is for medication. It is for medical purpose. Drug abuse. Abuse means what? Making a wrong use of it. So, drug abuse. So, here buzz means the feeling after taking a drink. What happened after taking your drink? All your blood cells become, slowly it becomes numb. Numb means what? Not being active. It becomes tired and it goes for a sleepy state. All your cells. That time you forget everything. No thought comes. Then you feel as if you are very happy, because daily from morning to night when you are sitting, there will be thousands of thoughts keep coming. So, when you drink, what happens? Your cells goes for inactivation. Then no thoughts will come. When no thoughts are coming, that is the time you feel happy. What is happiness, sir? So simple. When no thoughts are there, it is called happiness. Got it? When in mind no thinking comes, thinking stops, that is called happiness. So here buzz means feeling after having a drink or a drug. The feeling after having a drink or drug is called buzz. I got a buzz after drinking the wine. After drinking the grape juice, I got a kick. So, buzz means phoning up. Buzz means the feeling you get after taking a alcohol. Buzz means flying low by aeroplanes. Aeroplane is flying low in the sky. The helicopter buzzed means it's flying low. Buzz means there is a rumor. The fourth meaning of buzz is rumor. There is a buzz around the city that tsunami has attacked. There is a buzz around the city that today there is going to be a bus strike. There is a buzz around the city that the government has increased the price of the petroleum prices. There is a buzz around the city that the leader of a party has died. So, buzz means a rumor. So, what is the meaning? First meaning of buzz? To call someone in phone. What is the second meaning of the buzz? To have an intoxication feeling after taking alcohol. What is the third meaning of buzz? Flying low in an aeroplane. What is the fourth meaning of buzz? It is a rumor. Are you able to understand, sir? So this buzz is a verb, this buzz is a noun, this buzz is verb, this buzz is a noun. So you should understand what is a noun and what is a verb. See, he buzzed me, it becomes a verb. A buzz, so it is a noun. Buzzed, it is a verb, it goes in for past tense. Here you see a buzz, it becomes a buzz, it becomes a noun. Hope you are able to get it. Buzz. Coming here, buzzing. How are you doing? What's happening? Buzzing means what? You are asking, how are you doing? What's happening? Hey, what is buzzing? What is buzzing? What are you doing? Hey, what is buzzing? What are you doing? So, what are you doing means buzzing. Coming here, buzzword, very important. Buzzword means gossip. Gossip means what? I am talking with you, you go away. After you have gone away, I am speaking ill about you. Speaking ill about somebody when somebody is not there, that is called gossip. So, grapevine means what? You are telling that cine actor and actors, they have a connection. The manager and the secretary, they have some relationship. That is called grapevine. Rumor. Rumor also same thing. So, buzzword, very important. Buzzword means gossip. So,
The buzzword is that he had deposited his black money. The buzzword, the gossip is that, the rumor is that, the grapevine is that he has deposited his money in the, he has deposited the black money in a foreign bank. Buzz off means what? To ask others to leave a person alone. Please leave me alone. Buzz off. You ask somebody to leave, then you call buzz off. Ram told Rani to buzz off means please go away. Please leave me alone. Buzz off. So able to understand, sir. Once again, to call someone phone, that is buzz means a drink, a noun. Buzz means flying low airplane, it is a verb. Buzz, it is a rumor. Buzzing means asking how are you, what are you doing. Buzzword means what? A gossip, rumor or a grapevine. Buzz off means what? Asking somebody to them alone. You are able to get it? Come on. What is that? Buzz not ready to accept anything. Whatever you say, I am not going to accept. The father says to his son, friend says, relation says, everybody says he is not ready to accept. So that person is called buzzard. The grandfather is an old buzzard. He divides his property with his sons. Nowadays in village, you can see some of the old men. They will not be ready to divide the property. They are adamant. So people who are of adulthood, you call them buzzard. You call them what? Buzzard. Coming here, buzzing around. Buzzing around means what? I'm always trying to find what he is doing, what she is doing, what are you doing, morning to night, what you are doing, what are you speaking with others. So buzzing around means finding out what others are doing. That is called buzzing around. Got it, sir? Next, by and large. It's a wonderful word. By and large. What do you mean by that? By and large. Take all into consideration on the whole. By and large means what? Your idea, his idea, her idea, everybody's idea. Finally, I am taking a decision that by and large, 33% women's reservation bill has passed peacefully. By and large means what? Opposition parties, everybody are opposing, some people are supporting, some people want change. Taking all into consideration, by and large, women's reservation bill has passed in the parliament. By and large, the chief minister takes the decision. By and large, my father takes a decision after consulting with all the family members. By and large, you have to use this phrase, by and large. By the skin of one's teeth, what do you mean by that? Lucky. You are luckily. By the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth. We escaped the accident. We escaped the accident by the skin of our teeth. Skin of our teeth. We escaped the accident by the skin of our teeth means we escaped the accident luckily. By the skin of our teeth means luckily. By the way means what? By the way. By the way. Have you heard people saying by the way? Incidentally. By the way. Did you pay the electricity bills? Today is the last day. By the way. Okay. By the way. By chance, incidentally, by the way. It is a phrase used to just to converse with others, saying that okay, yes, and like that. By the way, did you pay the electricity bills? Today is the last day. By the way, are you doing your studies well? By the way, have you written your homework? So by the way means it's all right. I want to ask you. So next, by the numbers means what? Followed by the rules and procedures. You do according to rules and procedures, then you call it as by the numbers. We should conduct the meeting by the numbers means what? We should call all the persons and we should conduct the meeting. We should conduct the marriage by the numbers means what? We have to call relations by far means a good margin, by far. With a good margin, clearly, with a particular point, by far.
Titanic is by far the best movie. By far means what? So far. By far means what? Compared to others, this is best. By far means what? You know, there is a difference between this and this. By far, James Bond movies are the best entertaining movies. It means what? You take all the movies into consideration and you find there is a lot of difference, and you find by far means so far this is the best. In comparison, this is the best by far. Hope you are able to understand. So, what do you mean by buzzard? A person who is not ready to accept anything, very adamant person. What do you mean by buzzing around? Finding out what others are doing. By and large means what? Taking everything into consideration on the whole. And by the skin of one's teeth means what? Very lucky. By the way means what? Incidentally. And by the numbers means following according to the rules and procedures. By far means what? So far, with a good margin, with a particular point. So, you are able to understand everybody, my dear friends. Once again, I am asking, what do you mean by buzz? To call someone through phone. What do you mean by buzz? Feeling after having a drink or alcohol. Buzz means what? A aeroplane flying low. What do you mean by buzz? It's a rumor. What do you mean by buzzing? You are asking, how are you? What do you mean by buzzword? It is a gossip, grapevine or a rumor. And what do you mean by buzz off? To ask a person to leave a place. Then what do you mean by buzzard? A person who is very adamant. What do you mean by buzzing around? Finding out what others are doing. By and large means what? Taking all into consideration. By and large, Chennai is a peaceful city. By and large, taking everything into consideration. By and large, say India is a spiritual country. By the skin of one's teeth means lucky. We escape that. Okay, next. By the way means incidentally. By the way, how are you? By the numbers means according to all the rules and procedures. And by far means with a good margin and clearly with a particular point. Okay, sir, you have to try to use all these phrases and do it in your conversation. Now, let me ask a question. Can you, sir, please, sir, can you form a sentence using buzzword as gossip? Buzzword as a gossip. Buzzword as a gossip. There was a buzzword around the city that a tiger has entered the city. There was a buzzword around the city. That a tiger has entered the city. That the tiger has entered the city. Buzzword, there is a rumor. Right, sir, please, sir. Could you form a sentence using buzzard? Buzzard, a person who is a very adamant person. Buzzard. My friend is a buzzard in everything. My friend is a buzzard in everything. Okay, lady, young lady. Could you form a sentence using buzz to call someone in phone? Buzz as a verb. My friend buzzed me. Your friend buzzed you. Okay, fine. Okay, coming sure. Could you form a sentence using okay, buzzard. Buzzard. My manager is not accepting my buzzard. Buzzard. My manager is not accepting my ideas. True, He is a ideas, buzzard. He is a buzzard. You have to form sentence like that. Okay, gentlemen. Could you form a sentence by the way? By the way. By the way, will you By come the way, to- my friends discussing to after the class. Okay, by the way, my friends are telling that after the class we should go for a movie. Okay, by far, with a good margin. By James far. Bond is by far the best. By far the best movie is the James Bond movies. Okay, able to understand. So, no doubt about it. You can freely speak. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 31 32 அமெரிக்கல் வாழ் ஆங்கிலத்தாரும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவது வார்த்தை பஸ். 74. பஸ் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவரை ஃபோனிலே அழைப்பது. பஸ்ட் மீ, அவன் என்னை அழைத்தான். பஸ் என்றால் என்ன? அப்போ ஒரு போதை வஸ்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு பிராண்டி, விஸ்கி, ஜின் அல்லது ஏதாவது கஞ்சா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடம்பு ஒரு போதையாக இருக்கிறது. ஐ காட் எ பஸ் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் த வைன். நான் திராட்சை ரசத்தை குடித்தவுடன் ஒரு போதையுடன் உணர்ந்தேன். பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறந்து கொண்டு இருப்பது. த ஹெலிகாப்டர் பஸ், ஹெலிகாப்டர் தாழ்வாக பறந்தது. பஸ் எ ரூமர், வதந்தி. பஸ் என்றால் ரூமர். தேர் இஸ் எ பஸ் அரவுண்ட் த சிட்டி தட் சுனாமி ஹஸ் அட்டாக். அப்போ ஊரை சுற்றி ஒரு வதந்தி வருகிறது, சுனாமி தாக்கியது என்று
அடுத்ததாக பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பதை பஸ்ஸிங். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஏ வாட் இஸ் பஸ்ஸிங்? நண்பா என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறாய், என்ன ஆகி கொண்டு இருக்கிறது? பஸ்வேர்டு என்றால் என்ன? ஒரு காசிப். காசிப் என்றால் புறங்கூறுதல். நீங்கள் இல்லாத நேரத்தில் உங்களை பற்றி தவறாக பேசுவது காசிப். கிரேப் வைன் என்றால் என்ன? கிசு கிசு என்று சொல்வோம். ரூமர் என்றால் என்ன? புரளி என்று சொல்கிறோம். ஸோ பஸ்வேர்டு என்றால் புரளி. த பஸ்வேர்ட் இஸ் தட் he had deposited his black money in a foreign bank. அப்போ வதந்தி என்னவென்றால், அப்போ ஊரில் செய்தி என்னவென்றால், அப்போ அவன் தன்னுடைய கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டு வங்கியிலே சேமித்து வைத்திருக்கிறான். பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை தனிமையிலே விட்டுவிட்டு அவரை தொந்தரவு செய்யாமல் செல்வது. ராம் டோல் ராணி டு பஸ் ஆஃப். ராம் என்ன சொல்கிறான் ராணியிடம், தயவு செய்து என்னை தனிமையிலே விட்டு சென்று விடு. ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்கள். பஸ்னால் ஒருவரை டெலிஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவது. பஸ் என்றால் பிராண்டி விஸ்கி குடித்தவுடன் அது கிடைக்கக்கூடிய போதை. பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறக்கிறது. பஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வதந்தி. பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பது. பஸ் வேர்டு என்றால் என்ன? ஒரு வதந்தி, கிசு கிசு. பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை போகச் சொல்லுவது, தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. அடுத்ததாக பஸார்ட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் பிடித்தவர். the grandfather is an old basa. He doesn't divide his properties with his sons. அந்த முதியவர் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவராக இருக்கிறார். அவர் தன் சொத்துக்களை மகன்களுடன் பங்கிட்டுக் கொள்வதில்லை. பஸார்ட் என்றால் பிடிவாத குணமுடையவர். பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைப்பது. why is he buzzing around? ஏன் இந்த நம் விஷயத்தில் அவன் தலையிட்டு கொண்டிருக்கிறான்? பை என்றால் ப்ரீபோசிஷன், முன்னடை சொல். பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? டேக்கிங் ஆல் இன்டு கன்சிடரேஷன் ஆன் த ஹோல். ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்று நாம் பேச்சை சொல்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக. பை அண்ட் லார்ஜ்னா ஒட்டுமொத்தமாக. பை அண்ட் லார்ஜ் 33% விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் ஹஸ் பாஸ்ட் பீஸ்ஃபுல்லி. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு பாராளுமன்றத்திலே அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத், பல்லினுடைய அந்த தோல் என்று வருகிறது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதிர்ஷ்டவசமாக, லக்கீலி. வி எஸ்கேப் த ஆக்சிடென்ட், நாங்கள் விபத்திலிருந்து தப்பினோம். பை த ஸ்கின் ஆஃப் அவர் டீத் என்றால் அதிர்ஷ்டவசமாக. பை த ஸ்கின் ஆஃப் அவர் டீத்னா அதிர்ஷ்டமாக. பை த வே என்றால் இன்சிடென்ட்லி. பை த வே அப்புறம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அதான் பை த வே. பை த வே, டிட் யூ பே த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ்? டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே. அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ், மின்சார கட்டணத்தை கட்டிவிட்டாயா? இன்றைக்கு தான் கடைசி நாள். பை த வே என்றால் அப்புறம், அப்போ இன்சிடென்டலி என்று சொல்கிறோம். பை த நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும். ஃபாலோட் பை த ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் பை த நம்பர்ஸ். வி ஷுட் கண்டக்ட் த மீட்டிங் பை த நம்பர்ஸ். நம் இந்த மீட்டிங்கை சட்டபூர்வமாக சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் இல்லை மற்ற இடத்துலாம் பொதுக்கூட்டங்கள் 10 மணிக்கு மேலே நடத்தக்கூடாது. அதுதான் பை த நம்பர், சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. பை ஃபார் இதுவரை, பை ஃபார் இதுவரை என்ற அர்த்தம். வித் எ குட் மார்ஜின், ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எண்ணிக்கையிலே. கிளியர்லி, தெளிவாக. வித் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட், ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது பை ஃபார் இதுவரை. டைட்டானிக் இஸ் பை ஃபார் த பெஸ்ட் மூவி. டைட்டானிக் என்ற படம் இதுவரை வந்த படங்களிலே சிறந்த படமாக இருக்கிறது. பை ஃபார் என்றால் இதுவரை. ஸோ நண்பர்களே, பஸார்ட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் படைத்தவர். பஸ்ஸிங் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்து பார்த்தல். பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டவசமாக. பை த வே என்றால் என்ன? அப்புறம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. பை த நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. அடுத்ததாக பை ஃபார் என்றால் இதுவரை. ஸோ இத்தனை சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். மறுபடியும் சொல்கிறேன். பஸ்ஸுனா என்ன? ஒருவரை டெலிஃபோனில் அழைப்பது. பஸ் என்றால் என்ன? போதை. அடுத்தது பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறந்து கொண்டிருப்பது. பஸ் என்றால் ஒரு வதந்தி. பஸ்ஸிங் என்றால் எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பது. பஸ் வேர்டு என்றால் என்ன? வதந்தி. மறுபடியும் பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை தனியாக விட்டு தொந்தரவு செய்யாமல் இருப்பதற்காக அனுப்பிவிடுதல். பஸ்ஸர்ட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் படைத்தவர். பஸ்ஸிங் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பது. பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் என்று வருகிறது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டவசமாக. அடுத்து பை த வே என்றால் என்ன? அப்புறம் என்று சொல்லி பேச்சை ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லவா, அப்புறம். அடுத்ததாக பை த நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. அடுத்தது பை ஃபார் என்றால் இதுவரை என்று வருகிறது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அன்றாடம் உங்கள்
கான்வர்சேஷன், உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் பேசி பாருங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து மேகசினில் பார்க்கலாம், டெலிவிஷனில் இந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சாதாரணமாக எண்ணி விடாதீர்கள். இதெல்லாம் அன்றாடம் இங்கே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள். ஸோ பை ஹார்ட் திஸ் அண்ட் ட்ரை டு யூஸ்